Hello friends, we will discuss TY BSc Organic Chemistry CS 333 chapter number 1 Strength of Acids and Bases. First of all, we consider the introduction of strength of acids and bases. So what is organic acids? Organic acids and bases are probably the most reactive compounds. Most reactive compounds extremely large number of organic compound functions as either organic acids or organic bases. Like their inorganic counterparts, the organic acids reacts with bases to form various types of salts. What makes a compound to functions as an acid or base? In order to understand this, we will have to study different theories of acids and bases. Secondly, all organic compounds do not have same acidity and all organic bases do not have same basicity. We would like to know therefore what factors are controlling the relative strengths of acids and bases. As we will see the various structural effects that we have discussed in the previous chapter. We can successfully used to explain the relative strengths of various acids and bases. We first therefore start with different theories of acids and bases, and then we will explain how structural effects can be corrected to explain the observed relative acidity and basicity. Means organic acid किंवा bases हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत आणि ह्या सगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ कोणाची सारखी नाही. फॉर एक्झाम्पल ॲसिटिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिड दोघांची ॲसिड स्ट्रेंथ सारखी नाही. तसंच बेस घेतलं तर दोन बेस दोघांची बेसिसिटी सारखी नसते. या दोघांमध्ये काही फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट रोल कॅरी करतात आणि हे फॅक्टर्स सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी कन्सिडर करायचे. बिफोर कन्सिडरिंग दिस फॅक्टर we consider the theories of acids and bases. First of all, we consider Arrhenius theory. First of all, we consider Arrhenius theory. Arrhenius theory. Any substance which dissociate in water to produce H plus ion acts as acid, or any substance which dissociate in water to produce OH minus ion acts as a base. But this definition has two weaknesses. Number one, acid-base behavior is restricted completely to water medium. And second, many compounds do not contain OH group, acts as a base. Arrhenius theory मध्ये acids and bases च्या definition dissociation in water वर explain केल्या गेलेल्या आहे. उदाहरणार्थ सबस्टन्स डिसोसिएट झाल्यानंतर H प्लस आयन जर देत असेल तर त्याला आपण ॲसिड म्हणतो, आणि सबस्टन्स डिसोसिएट झाल्यानंतर वॉटरमध्ये डिसोसिएट झाल्यानंतर OH मायनस आयन देत असेल तर त्याला आपण बेस म्हणतो. म्हणजे ॲसिड बेस बिहेवियर हे कम्प्लिटली रिस्ट्रिक्टेड इन वॉटर मीडियम. जर वॉटर मीडियम असेल तरच आपण कंपाऊंडला ॲसिड किंवा बेस या ठिकाणी म्हणू शकतो. दिस इज फर्स्ट विकनेस. सेकंड, अरेनियस थेअरीच्या म्हणण्याप्रमाणे जर कंपाऊंडमध्ये OH ग्रुप असेल किंवा डिसोसिएट झाल्यानंतर OH ग्रुप देत असेल तर त्यालाच आपण बेस म्हणू शकतो. परंतु उदाहरणार्थ अमोनिया, नायट्रोजन हॅज अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड अमोनिया डू नॉट कंटेन OH ग्रुप, बट इट इज अ स्ट्रॉंग ऑर्गॅनिक बेस. म्हणजे थोडक्यात या ठिकाणी अरेनियस थेअरी इनकम्प्लीट थेअरी टू एक्सप्लेन the definition of acids and bases. Then we consider second theory, Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory says that
any substance which dissociate to give H plus ion acts as an acid, and substance which can accept H plus ion acts as a base. या ठिकाणी लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट हा ॲसिड बेस थेअरीवर एक्सप्लेन केला गेलेला आहे. मग ॲसिड बेस थेअरीवर एक्सप्लेन करताना जर समजा ॲसिड प्रोटॉन डोनेट करेल आणि बेस या ठिकाणी प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करेल, काही गोष्टींमध्ये ही लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी राईट आहे. आपण एक्झाम्पल या ठिकाणी कन्सिडर करूया. H2SO4 when react with water gives H3O plus HSO4. H2SO4 is acid 1 while H2O is base, while H3O plus H2O when gain proton converted into H3O plus, and when H2SO4 lost proton converted into HSO4 minus. So H2SO4 is acid, H2O is base, H3O plus is acid, HSO4 is base. So acid 1, acid 2, base 2, base 1. H2SO4 is acid by donation of H plus ion to water, and water acts as a base by accepting a proton. So what is meant by acid or base? Acceptance of electron, acceptance of proton, and donation of proton can explain acid base theory. Here HSO4 is conjugated base of H2SO4 and H2SO4 is conjugated acid of HSO4 minus. Similarly, H3O plus is conjugated acid of H2O and H2O is conjugated base of H3O plus. मग या ठिकाणी रिॲक्शन H2SO4 रिॲक्ट विथ वॉटर गिव्स H3O plus HSO4 minus. आपल्याला काय इंडिकेट करतं? H2SO4 is acid, H2O is water because H2SO4 donates a proton, H2O accept a proton. Donation and acceptance can represent acid and base, but they gives formation of again another acid and base. H2O is converted into H3O plus. It is rich of proton, so H3O plus is acid, HSO4 minus is a base. Now here acid when donates proton, it is get converted into conjugated base, and base when accept a proton, it get converted into conjugated acid. Okay, then we consider third theory, Lewis theory. In this theory, acid-base behavior is explained on the basis of electron pair acceptance and electron pair donation. Electron pair acceptance and donation indicate a substance which accept a pair of electron acts as an acid, and substance which can donate pair of electron acts as a base. So acid base behavior can be explained by this following reaction. In this reaction, ammonia is base having a pair of electron, while BF3 is acid. BF3 do not have positive charge, but it can have incomplete octet or electron deficient center, so it behaves as electron acceptor, so it behaves as an acid. So acid base behavior mainly explained on the basis of donation of electron and acceptance of electron. This is correct definition of acids and bases. All electron rich molecule containing negative charge or non-bonding electron pair are functions as bases. For example, OH minus, SH minus, R minus. R minus means the alkyl group minus, OR minus, NH3, RNH2 primary amine, R2NH secondary amine, R3N tertiary amine. Similarly, all electron deficient compound such as positively charged species or molecule with incomplete octet acts as a acid. So these are the definitions of acids and bases. So more correct definition of acid and base is Lewis theory. Okay, then we consider
strengths of acids and bases. Strengths of acids and bases. First of all, we consider strengths of acids. Strengths of acids are measured in pKa value. So, before considering strength of acid, consider any acid. Ha is an acid which undergoes a dissociation. Acid when dissociate in water, they give formation of H plus ion, and these H plus ions are accepted by H2O and get converted into H3O plus. So Ha plus H2O gives H3O plus A minus. The equilibrium constant for this equation is K equilibrium is equal to concentration of H3O plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha into concentration of H2O. This is equation number 1. As H2O is in large excess, concentration of H2O is taken practically constant. Now H2O चा concentration या ठिकाणी कमी किंवा जास्त केलं तर के इक्विलिब्रियम कोणताही परिणाम होत नाही. याचा अर्थ काय झाला का कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O हे प्रॅक्टिकली कॉन्स्टंट आहे आणि प्रॅक्टिकली कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याला आपण के म्हणून रिप्रेझेंट करूया. So it can be represented as a K. Therefore, K equilibrium is equal to concentration of H3O into concentration of A minus divided by K into concentration of Ha. Now here K and K equilibrium both are constant, so they comes to one side. K equilibrium into K is equal to concentration of H3O plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha. So this is equation number 3. K equilibrium is constant, K is constant. So to represent both into one new constant, that is Ka, can be established. So we consider Ka. So Ka is equal to concentration of H3O plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha. So Ka is dissociation constant of acid. For the stronger acid, there will be more dissociation of H3O plus and concentration of H3O plus, more dissociation, that is concentration of H3O plus and concentration of A minus is large, or it goes on increasing, while concentration of Ha will be less. Therefore, for stronger acid, K value should be large. K value when increases, acid strength increases. When K value decreases, acid strength also goes on decreasing. त्याचं कारण काय? H3O plus चं concentration A minus चं concentration वाढेल आणि Ha चं concentration कमी होईल. Automatically K value increase होईल. केव्हा increase होईल? When acid strength increases, concentration increases, K value also goes on increasing. For most of the acid, K value is very small figure, involve negative power of 10. To avoid negative power, Ka value is expressed in pKa. Therefore, pKa is equal to minus log of K. K value and pK value मधला फरक काय? Acetic acid हे सगळ्यात वीक ॲसिड आहे आणि ह्या ॲसिडचं जर समजा आपण कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी करत गेलो तर याची के व्हॅल्यू कशात येते? निगेटिव्ह पॉवर ऑफ 10 मध्ये. सो इट बिकम डिफिकल्ट टू काउंट देअर ॲसिडिटी. म्हणून या ठिकाणी के व्हॅल्यूचं कन्व्हर्जन पीके व्हॅल्यूमध्ये कॅरीड आउट करायला लागतं. बाय गिव्हिंग द इक्वेशन pKa is equal to minus log of Ka. So as strength of acid increases, Ka value increases, but pKa value goes on decreasing.
Therefore, we can say that from pK 1 to 7 the compounds are acid. At 7 compounds are neutral, and 7 to 14 the compounds are basic in nature. pK value decreases, acid strength goes on increasing. So this is strength of acid. Then we consider the strength of base, that is pKb value. Similar equation can be given. Consider any base which accept a proton H plus. Base can have pair of electron. This pair of electron can accept a proton. When it accepts a proton, base get converted into its conjugated acid BH plus OH minus. The equilibrium constant for this reaction is K equilibrium is equal to concentration of BH plus into concentration of OH minus divided by concentration of base into concentration of water. As concentration of water is in large excess, is practically taken constant as K. आपण स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड मध्ये सुद्धा एक्सप्लेन केलंय. वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन कमी किंवा जास्त झाल्यानंतर के इक्विलिब्रियम वर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर in strength of acid or in strength of base are practically taken constant as K. So K equilibrium is equal to concentration of pH plus into concentration of OH minus divided by concentration of base into K. Then K equilibrium into K equilibrium into K is equal to concentration of pH plus into concentration of OH minus divided by concentration of B. K equilibrium is constant, K is constant, therefore merging this K equilibrium and K and represent another new constant as a Kb, that is K equilibrium into K is equal to Kb, which is new constant. Therefore the equation becomes Kb is equal to concentration of BH plus into concentration of OH minus divided by concentration of B. Again Kb is a dissociation constant for base. For the stronger base, more dissociation. This will increases BH plus concentration and OH minus concentration, and decreases concentration of base leads higher Kb value. Thus base strength increases, Kb value increases. या ठिकाणी सुद्धा similar to strength of acid, Kb value कशावर डिपेंड आहे? concentration of BH plus and concentration of OH minus. Concentration of BH minus, when there will be more dissociation, concentration of BH plus goes on increasing, concentration of BH plus goes on increasing, concentration of OH minus increases, concentration of OH minus increases, but the concentration of base goes on decreasing. Therefore, as base strength increases, Kb value also goes on increasing. Similar to strength of acid, in the strength of base, for majority of organic bases, the Kb value is very small, involving negative power of 10. So to avoid negative power, Kb is expressed in pKb value. Therefore, pKb is equal to minus log of Kb. Thus, stronger the base have higher Kb value but lower pKb value. pKa and pKb are related to each other by equation. pKa plus pKb equal to 14, means pKa 1 to 7, pKb 7 to 14, so total is 14. Stronger acids have low pKa value and high pKb value. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. Stronger acid have low pKa value and high pKb value. Similarly, stronger base have low pKb value
and high pKa value. Substance which acts as a stronger acid will be weak base, and vice versa. Then we consider origin of acidity in organic compound. याचा अर्थ काय? का ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची कॅपॅसिटी टू डोनेट पेअर ऑफ टू डोनेट अ प्रोटॉन, त्याला आपण ओरिजिन ऑफ ॲसिडिटी इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणतो. एनी कंपाऊंड, which compound? Ha, which acts as acid when it dissociate. After dissociation, Ha gives H plus ion and A minus ion. A minus ion is called as a conjugated base, means acid when donates a proton, it get converted into conjugated base. The bond between H and A should be weak. Break heterolytically, the factors which increases the extent of dissociation will increases the acidity. The factor which oppose the dissociation decreases the acidity. Factor which oppose forward reaction helps backward reaction decreases the acidity. म्हणजे काय की या ठिकाणी आपण जेव्हा डिसोसिएशन कॅरीड आउट करतो त्यावेळेला एच आणि ए मध्ये प्रेझेंट असलेल्या बॉन्ड स्ट्रेंथवर त्या ठिकाणी ॲसिडिटी डिपेंड असते. इफ स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड इज स्ट्रॉंग, then it requires more energy for dissociation, so we get less number of H plus ion, so acid strength goes on decreasing. If this bond is weak and it can be broken heterolytically, then it gives H plus ion. So when we get more number of H plus ion, acid strength goes on increasing. Okay, then we consider factors affecting strength of acid. Various factors that affects the strength of acids. First is strength of Ha bond. As strength of Ha bond increases, extent of dissociation of acid decreases and decreases the acid strength. मग Ha bond मधला जी bond strength आहे ती जर वाढली तर dissociation कमी होईल. का बरं? कारण more energy is required for breaking of this bond. So as energy increases, then dissociation decreases, so acid strength goes on decreasing. Acid strength goes on decreasing, so decreases the acid strength. Then we consider second factor, electronegativity of A minus. As electronegativity of A minus will increases, formal positive charge on H plus increases, this will increases the acid strength. म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ए जर वाढली तर मॉलिक्यूल हा काय होतो? आयोनिक होतो, आणि आयोनिक मॉलिक्यूलमध्ये लवकर त्या ठिकाणी डिसोसिएशन कॅरीड आउट होतं. H प्लस आयन्स आपल्याला या ठिकाणी लवकर फॉर्मेशन कॅरीड आउट होतात. थर्ड फॅक्टर आपण कन्सिडर करूया, स्टॅबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस A minus. A minus is called as a conjugated base. How conjugated base is formed? Acid when dissociate to give H plus ion. When acid donates this H plus ion, remaining species is called as conjugated base. As stability of conjugated base increases, tendency to recombine with H plus ion decreases. That is, the concentration of H plus ion increases, hence acid strength increases. Stability of conjugated base depends upon electronegativity of A minus. Minus I effect means electron withdrawing inductive effect and electron withdrawing resonance effect increases the stability of A minus, and acid strength increases. Thus, minus I and minus R effect increases the acidity, while plus I and plus R effect decreases the acidity. आता स्टॅबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस आपण कशी एक्सप्लेन करणार? मी थोडक्यात या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. कॉन्जुगेटेड बेस
हा कसा तयार झाला? A मायनस when proton is donate. कॉन्जुगेटेड बेस A मायनस तयार झाला आणि ह्याच्या बरोबर इथं H प्लस पण रिमूव्ह झालेला आहे. जर समजा हा A मायनस पुन्हा जर H प्लस बरोबर कंबाईन झाला तर रिव्हर्स रिॲक्शन कॅरीड आउट होईल आणि पुन्हा ओरिजिनल HA मॉलिक्यूल आपल्याला फॉर्म होऊ शकतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? ॲसिड विल नॉट बी डिसोसिएटेड. मग याला काय करायला पाहिजे? स्टॅबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस A मायनस इन्क्रीज केली पाहिजे. म्हणजे काय करायचं? A मायनसवर प्रेझेंट असलेला हा निगेटिव्ह चार्ज आहे ना, हा कुठेतरी डिलोकलाइज झाला पाहिजे. त्याला आपण मराठीत म्हणतो लपवला गेला पाहिजे. हा जर लपवला गेला तर हा H प्लस आयन बरोबर कंबाईन होणार नाही, बॅकवर्ड रिॲक्शन कॅरीड आउट होणार नाही. वी गेट मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, सो ॲसिड स्ट्रेंथ गोज ऑन इन्क्रीजिंग. याची स्टॅबिलिटी ऑफ A मायनस कशी वाढवली जाते? याची स्टॅबिलिटी ऑफ A मायनस वाढवायची असेल तर त्या मॉलिक्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट असावा किंवा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेझोनन्स इफेक्ट असावा. मग हे दोघं जण काय करतात? दे कॅन शोज इंडक्टिव्ह ऑर रेझोनन्स इफेक्ट. दे कॅन विड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन और निगेटिव्ह चार्ज इन ए मॉलिक्यूल. हा ए मॉलिक्यूलमध्ये निगेटिव्ह चार्ज निघून जातो. निघून गेला का ए वर निगेटिव्ह चार्ज राहत नाही, H प्लस बरोबर तो रिकंबाईन होत नाही, बॅकवर्ड रिॲक्शन कॅरीड आउट होत नाही. मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन्स आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. जेवढे H प्लस आयन्स मिळतील तेवढी ॲसिड स्ट्रेंथ काय होत जाते? वाढत जाते. आता याच्या विरुद्ध आपण जर समजा एक्सप्लेन केलं, minus I and minus R effect will increases the stability of A minus and acid strength increases, and minus I minus R plus I and plus R effect decreases the acidity. मग ते कसं? डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट किंवा डोनेटिंग रेझोनन्स इफेक्ट जर समजा ए मध्ये प्रेझेंट असेल तर निगेटिव्ह चार्ज ए कडे, ए मध्ये पुन्हा डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि रेझोनन्स इफेक्ट आहे, दे कॅन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे निगेटिव्ह चार्जकडे चार्ज तर आहेच, अजून ए त्याला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन देणार. कशाने? इंडक्टिव्ह इफेक्टने आणि रेझोनन्स इफेक्टने. आणि त्याच्यामुळे ए वर निगेटिव्ह चार्ज अजून वाढेल. जेवढा ए वर निगेटिव्ह चार्ज वाढेल तेवढा तो H प्लस आयन बरोबर रिकंबाईन होईल, तेवढी बॅकवर्ड रिॲक्शन कॅरीड आउट होईल आणि आपल्याला H प्लस आयन कमी मिळतील. म्हणजे थोडक्यात ॲसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. फोर्थ पॉइंट आपण एक्सप्लेन करूया, नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. Finally, nature of solvent plays important role. Polar solvents such as water not only assist the process of dissociation of acid but also stabilize the ion formed by solvation. Non-polar solvent opposes the dissociation, destabilize the ion produced. Thus, if polarity of solvent increases, acidity increases. Example: HCl is unionized in water and strong acid, but in toluene it is almost undissociated and not acidic at all. आता याचा अर्थ असा का सॉल्व्हंट या ठिकाणी सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल कॅरी करतो. आता समजा आपण HA मॉलिक्यूल घेतला तर हा कसा आहे? पोलर मॉलिक्यूल आहे किंवा आयोनिक मॉलिक्यूल आहे. आणि पोलर मॉलिक्यूल किंवा आयोनिक मॉलिक्यूल हे पोलर सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतात. पोलर सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यामुळे काय होतं? आयन फॉर्मेशन कॅरीड आउट होतं. आता उदाहरणार्थ HAचं जर समजा आपण आयन फॉर्मेशन केलं तर H प्लस आणि A मायनस तयार होतं. मग या ठिकाणी काय करतो? पोलर सॉल्व्हंट स्वतःची एनर्जी प्रोव्हाइड करतो बॉन्ड ब्रेकिंगसाठी आणि तो काय करतो? असिस्ट द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ॲसिड. म्हणजे ॲसिडचं डिसोसिएशन कॅरीड आउट करायला मदत करतो. आणि त्याचबरोबर तो तयार झालेला जो निगेटिव्ह आयन आहे त्याचं स्टॅबिलायझेशन कॅरीड आउट करतो. कसं? बाय सॉल्वेशन प्रोसेस. मग सॉल्वेशन कॅरीड आउट करून त्याचं स्टॅबिलायझेशन होतं. सो it can help for the breaking of bond, it can also help for the stabilization by solvation. So polar solvent when used, then it can increases the acidity, while non-polar solvent opposes the dissociation. Non-polar solvent dissociation ला विरोध करतं. Destabilize ion produce,
त्याच्यामुळे या ठिकाणी ॲसिडिटी डिक्रीज होते. एक सिंपल एक्झाम्पल जर समजा आपण या ठिकाणी घेतलं का HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड चा आयोनायझेशन वॉटरमध्ये होतं. ॲसिड HCl इज अ ॲसिड डिसोसिएट इन वॉटर दे गिव्ज H प्लस आयन, म्हणजे डिसोसिएट झाल्यानंतर H प्लस आयन देतो, म्हणून HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. पण या ठिकाणी H2O कसं आहे, पोलर सॉल्व्हंट आहे. टोलुइन कसं आहे, नॉन पोलर सॉल्व्हंट आहे. टोलुइन नॉन पोलर असल्यामुळे HCl पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्व्हंट टोलुइनमध्ये सोल्युबल होत नाही, आयोनायझेशन होत नाही. जर आयोनायझेशनच कॅरीड आउट झालं नाही तर H प्लस आयन आपल्याला मिळणार नाही, आणि H प्लस आयन जर आपल्याला या ठिकाणी मिळाले नाही तर या ठिकाणी तो HCl टोलुइनमध्ये ॲसिडिक आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. So these are the main factors. These are the main factors. Which factors? The different theories of acids and bases, strengths of acids and strengths of bases. These are the very important point for considering the strength of acids and bases. Then origin of acidity and factors affecting strength of acids and base. So we can employ these factors on different types of acids and bases. Acids, simple aliphatic acids, substituted acids आहेत, unsubstituted acid आहे. मग यावरून आपल्याला या ठिकाणी स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करायची. फॉर एक्झाम्पल, formic acid is stronger acid than acetic acid. So why formic acid is stronger than acetic acid? Propanonic acid is stronger, weaker acid than acetic acid. So why it will be weaker acid? Then we also consider the unsaturated acids. Then we also consider substituted acetic acid. Monochloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. Dichloroacetic acid is stronger acid than acetic acid, monochloroacetic acid, while trichloroacetic acid is stronger acid than acetic acid or monochloroacetic acid or dichloroacetic acid in second lecture. Okay, thank you.